Hi friends, welcome to Namtech Kannada YouTube channel. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ ಏನೆಂದರೆ how to make a dark tone effect in picsart. So further any ado, let's begin. So friends, step 1, remove background. So friends, ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಕಟೌಟ್ ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೇಸರ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನಾಗಿರ್ತದಂತೆ, ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್. Editing using drawing option. So friends, go to drawing option, create a layer. Friend, new layer create ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು, then select the empty layer. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.